Okay, so 8.5.2 identifications and traceability. So yang dalam petupnya ini ISO 9001. So saya akan masuk dalam untuk ini kita fokus untuk IATF. So IATF 8.5 2.1 identifications and traceability supplemental. So the purpose of traceability is to support identifications of clear start and stop points for product received by the customer or in the field that may contain quality and or safety related non-conformities. Therefore, the organization shall implement identifications and traceability processes as described below. So point dia ini penting shall. So apa maksud ni ya? Ya, clear start and stop point. Okay, kadang-kadang kita ada case product recall sebab functional problems ataupun produk ada safety punya masalah. So kita kena ada satu mechanism ya untuk tahu ya, okay, berapa kuantiti produk yang terlibat di tempat customer ataupun di market, in the market. So starting lot yang mana ataupun starting serial number yang mana sampailah mana point yang terakhir. So itu maksud dia. Okay, let's continue. The organization shall conduct an analysis of internal, customer, and regulatory traceability requirement for all automotive products, including developing and documenting traceability plans based on the levels of risk or failure severity for employees, customers, and consumers. This plan shall define the appropriate traceability systems, processes, and methods by product, process, and manufacturing location that, okay, so item A sampai F here is the important element in the traceability punya mechanism. Okay, first A, mechanism ini membantu enable the organization to identify non-conforming and or suspect product. Okay, boleh kena pasti reject ataupun reject yang disyaitu. B, enable the organization to segregate non-conforming and or suspect product. So membantu syarikat untuk buat pengasingan, okay, mana reject, mana yang bukan reject. Ensure the ability to meet the customer and or regulatory response time requirement. Okay, mechanism ini membantu kita take action, take response, make ration plan kan ya, according to the response time requirement. Ensure documented information is retained in the format electronic, hard copy, archive that enables the organization to meet the response time requirement. So pastikan semua maklumat traceability ataupun identification ini ada dalam kita punya sistem, soft copy ataupun hard copy, dan membantu kita untuk buat tindakan. Ya. E, ensure serialized identifications of individual product if specified by the customer or regulatory standards. Okay, serialized identification maksudnya serialized identifications of individual product maksudnya setiap thermistor kita, setiap sensor kita ada individual punya serial number, kita boleh trace dengan sangat-sangat mendalam. Yeah. Okay. Jikalau diperlukan oleh customer ataupun regulatory standard. Bukan semua barang sesuai. Kadang-kadang barang kita by batch. Oh, satu batch 100. 100 dia batch yang sama, tapi serial number dia tak ada beza. Dulu macam saya di Daikin PCBA, apa yang berlaku, setiap PCB dia ada individual punya number. Itu panggil individual punya serialized identification. So it depend on your customer punya requirement. Okay, ensure the
Identification and traceability requirements are extended to externally provided product with safety or regulatory characteristic. Okay, right. Ya. Okay, kalau ini berkaitan dengan barang-barang supplier, kita punya supplier, pastikan kita boleh trace. Trace itu sampai supplier. Contoh, your supplier lah, ya, wire supplier. Okay, ada masalah. So MMC dapat trace ya from the customer ataupun market punya isu sampailah ke uh, tempat supplier itu. Alright. Okay, sambung. 8541 preservation supplemental. Okay. Okay, I will do it by paragraph. Yeah, by paragraph. Okay. Preservation shall include identification, handling, contamination control, packaging, storage, transmissions, or transportation and protections. So shall mestilah ya. So preservation maksudnya pemeliharaan ataupun storage ya, storage. So ini merujuk kepada pengenapastian cara nak handle kawalan contamination, cara packaging, cara simpanan, cara transmissions ataupun transportation ataupun protection. Okay. So topik-topik ini termasuklah dalam preservation. Seperti mana yang saya pernah share, preservation rujuk kepada proses-proses di warehouse ataupun di store. Right. Okay, sambung cerita. Preservation shall apply to materials and components from external and or internal providers from receipt through processing, including shipments until delivery / acceptance by the customer. Okay, apa benda ini ya maksudnya? So this is MMC. So barang masuk from supplier, kita ada store, ya, store, simpan di store. So barang hantar ke production mungkin ada satu store yang kecil lah, temporary store. Barang simpan mungkin ada WIP, WIP. Lepas tu barang sebelum nak keluar mungkin masuk warehouse dulu, WH warehouse. So preservation topik merangkumi ya sebarang kawasan ataupun area yang you buat penyimpanan raw material, WIP ataupun finished good. Okay. Right, sambung lagi. In order to detect deteriorations, the organization shall assess at appropriate planned intervals the conditions of product in stock, the place, type of storage container, and the storage environment. Okay, kadang-kadang kalau simpan lama atau tak simpan dengan baik, mungkin produk kita, material kita, WIP kita akan jadi rosak lah. Ada risiko reject. So, syarikat sepatutnya ada plan ya, berapa kerap kita kena buat checking, inspection dan sebagainya. Okay. The organization shall use an inventory management system to optimize inventory turnover time and ensure stock rotation, such as first in, first out, FIFO. Okay, ini quite straightforward lah. Ya, kita pernah terlibat untuk buat stock take ke, ataupun yang siapa buat logistik ya, kawan-kawan kita yang buat logistik. Siapa handle logistik? Tengok nama name list dulu. Name list. Siapa yang handle kita punya logistik? I think Syahidah kot ya, yang ada liaise dengan logistik untuk arrange delivery. So, kena buat first in first out lah. Okay, kalau stok yang lama punya kena keluar dulu lah. Stok yang baru simpan di belakang. Okay, dan kena buat stock take, kena buat stock count, pastikan inventory kita yang mana slow moving kan, kita kena buat action, ya, kena obsolete ke atau macam mana. Okay, the organization shall ensure that obsolete product is controlled in a manner similar to that of non-conforming product. Non-conforming product. Okay, maksudnya kadang-kadang kita ada obsolete product. Stok itu simpan lama, ya, customer sudah tukar spek. Model itu tak boleh lagi jual kepada customer, sudah jadi obsolete.
So kita kena control obsolete product ikut cara macam ada non-conforming product. Maksudnya ada macam reject lah. So you kena contoh quarantine, buat signage, buat indication, letak di tempat yang tertentu. Itu untuk obsolete product. Okay, organization shall comply with preservation, packaging, shipping, and labeling requirement as provided by their customer. Okay, barang nak keluar, nak buat packaging, nak buat shipments, nak buat special labeling pada kita punya packaging kotak kan, ikut customer punya requirement. Packing list, labeling, ya, itu kita kena ikut. Okay, sambung sikit lagi ya. Alright. 8551, feedback of information from service. Okay, tadi kita sembang tentang warehouse dan store. Ya, 8551 dia lebih kepada after sales service. After sales service. Okay, kita baca dulu. The organization shall ensure that the process for communications of information on service concern to manufacturing, material handling, logistics, engineering, and design activity is established, implemented, and maintained. Shall maksudnya mesti buat lah. So maksudnya komunikasi topik-topik nak buat servicing dengan customer, kita kena ada mekanisme dia lah, ada proses dia. Okay. Note 1 ya, the intent of the additional service concern to this subclause is to ensure that the organization is aware of non-conforming product and material that might be identified at customer location or in the field. Maksudnya service ya, contoh customer complain, ada reject di tempat customer ataupun di market ya. So kita kena ada satu respond, satu communication kepada customer. Note kedua, service concern should include the result of field failure test analysis. Yeah. See section 10.2.6 where applicable. So service concern berkaitan juga dengan failure analysis. Ya. MMC pun ada failure analysis. Kalau ada customer bagi reject, madam teh ya, dan dia anak buah dia akan buat failure test analysis. Okay. 8552, service agreement with customer. Where there is a service agreement with the customer, the organization shall verify that the relevant service center comply with applicable requirement. Verify the effectiveness of any special purpose tools or measurement equipment. Ensure that all service personnel are trained in applicable requirement. Okay, apa maksud itu service agreement? Okay, contoh ya, contoh sahaja. Okay, anda ekspor thermistor itu ke luar negara, overseas customer, thermistor ke, sensor ke, dan sebagainya, Indonesia, China, Vietnam, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ada reject di tempat customer, ataupun ada situasi, ada isu lah di tempat customer. Malaysia sini kita MMC nak support jauh sangat, respond time tak cukup. So apa yang berlaku, kadang-kadang you set up satu service center di tempat customer ataupun dekat dengan customer. So apa yang berlaku, kita nak pastikan ya, service center itu ya, mereka okey lah, mereka pakai tools yang sesuai, mereka follow requirement, dan orang-orang di sana ya, service personnel sana pernah ada training tentang requirement untuk support customer. Okay. So ini dia service agreement with customer. Okay, right. So now we go to 8561. Control of changes, supplemental. The organization shall have a documented process to control and react to changes that impact product realization. The effects of any change, including those changes caused by the organization, the customer, or any supplier, shall be assessed. The organization shall define verification and validation activity to ensure compliance with customer requirement. Validate changes before implementation. Document the evidence of related risk analysis and retain records of verification and validations. Okay. So masuk sini ya, fokus untuk control of changes ya, kawalan perubahan.
So kita pernah bincang di MMC, kita kadang-kadang perubahan tentang material, tukar supplier, tukar mesin, tukar setting dan sebagainya. So dan semua pertukaran ini mungkin ada kesan kepada produk ataupun kepada customer. So kita patut ada cara validation untuk pastikan ya walaupun sudah buat perubahan, kita masih boleh meet the specification ataupun customer requirement. So sini cakap ada documented process. Fahamlah turtle diagram. Retain record of verification and validation maksudnya kena simpan record yang berkenaan. Okay. Changes include those made at supplier should require a production trial run for verification of changes, such as changes to part design, manufacturing locations, or manufacturing processes to validate the impact of any changes on the manufacturing process. Maksudnya kena buat trial run. Untuk sebelum you nak tukar 100%, you kena buat trial run untuk pastikan everything is okay before baru you tukar. Yeah. Okay, sambung ya. So when required by the customer, the organization shall notify the customer of any planned product realization changes after the most recent product approval, obtain documented approval prior to implementation of the change, complete additional verifications or identification requirements such as product trial run and new product validation. Okay, kalau customer pelanggan minta anda perlu inform customer tentang perubahan ini, dapatkan approval from your customers kalau nak buat perubahan, ataupun kalau customer ada special requirement, contoh nak trial runner atau nak buat product validation semula. Okay. Okay, next ya, next. 85611, okay, temporary change of process control. Ini ada sanction ya, sanction interpretation SI 11. Okay. So yang warna biru ni maksudnya ada perubahan. So first paragraph saya baca dulu. The organization shall identify, document, and maintain a list of the process control, including inspections, measuring, test, and error-proving devices. Okay, ini dia semua sudah cancel off ya. The list of process control shall include the primary process control and the approved backup or alternate methods. If backup or alternate methods exist. Okay, maksudnya apa ya? Okay, production jalannya kita ada banyak proses control. Kita nak buat setup lah, kita nak buat testing lah, checking lah, fabrication lah, potong wire lah, crimping lah dan sebagainya. So kadang-kadang ada situasi yang tidak diinginkan. Contoh mesin rosak, equipment rosak dan sebagainya. Kita tak ada equipment mesin yang primary untuk buat produk kita. So kita nak pakai backup punya method. So di sini ya kita perlu maintain itu listing untuk proses control. Kedua-dua, primary process control ataupun backup ataupun alternate punya cara untuk buat proses itu. Okay. Contoh sahaja. Wire asalnya potong pakai mesin. Okay, mesin sudah down. Okay, nak repair ambil masa. Tapi masih boleh buat manual punya cutting. Tapi lambatlah. So, tapi quality dia masih okay. So, you kena put it down, maintain, document all this process control, cara utama dan cara backup itu dalam kita punya sistem. Okay. Sambung. The organization shall document the process that manages the use of alternate control method. The organization shall include in this process based on risk analysis, such as FMEA, severity, and the internal approvals to be obtained prior to production implementation of the alternate control method. Before shipping product that was inspected or testing using alternate method, if required, the organization shall obtain approval from the customers. The organization shall maintain and periodically review a list of approved alternate process control methods that are
reference in the control plan. Okay, apa maksud dia ya? So, nak pakai itu alternate atau backup cara, ya, bukan suka-suka. Kita perlu ada buat risk analysis. Kalau potong wire pakai cara manual, apa dia punya risk? Boleh create reject yang baru ke atau macam mana? Kadang-kadang barang sebelum keluar, you perlu dapatkan approval from your customer. Oh, bagi tahu ya, wire ini sepatutnya buat auto cutting, tapi mesin rosak kita pakai manual cutting. Tapi kita kena justify kepada customer, walaupun kita buat manual cutting, tapi kualiti masih terjamin. Okey. Okey, panjang sikit dah. Okay. Standard work instructions shall be available for each alternate process control method. The organization shall review the operations of alternate process control on a daily basis at a minimum to verify implementation of standard work with the goal to return to the standard process and defined by control plan as soon as possible. Example methods include but are not limited to the following. Daily quality focus audit. Example, layer process audit as applicable. Daily leadership meeting. Okay. So, maksudnya working instruction ataupun visual aid untuk alternate atau backup punya process control. Kena ada rujukan sedemikian. Okay. Manual cutting sebab dia cara backup. Kena ada working instruction yang berkenaan. Okay. Tapi sebab dia backup kan, so kita kena ada kawalan yang lebih ketat lah. Contoh nak buat audit, QC audit ke, layer process audit maksudnya ada pihak-pihak tertentu yang datang buat audit. Contoh supervisor lah, manager lah dan sebagainya. Daily leadership meeting maksudnya ya setiap department ya kita ada department head jumpa bincang tentang isu ini. Okey. Ada tak cara manual itu backup itu okey tak okey? Bila kita boleh kembali pakai cara yang primary. Contoh pakai auto machine. Okay, restart verification is documented for a defined period based on severity and confirmation that all features of the error-proving device or process are effectively reinstated. The organization shall implement traceability of all product produced while any alternate process control devices or processes are being used. Example, verification and retention of the first piece and last piece of air from every shift. Okay, maksudnya, okay, bila kita sudah nak kembali kepada primary punya process control, kita kena buat verifications. Okay. Kedua, semua produk yang kita pakai cara backup atau cara alternate, ya, kita kena ada traceability lah. Okay. Berapa kuantiti, lot number yang mana, decode yang mana, batch number yang mana, serial number yang mana. Termasuk kita ada buat first piece kan, first piece buy off ke, last piece ke, itu sample kita boleh consider untuk simpan untuk rujukan masa depan. So masuk clause 8.6, release of products and services. Release of product and services dia lebih refer kepada proses inspections, testing ataupun buy off dan biasanya dilakukan oleh QA/QC ataupun tengok syarikat. Ada kadang-kadang syarikat pakai production technicians ataupun production worker untuk buat ini checking ataupun testing. Okay. So 8.6.1 release of product and service supplemental. The organization shall ensure that the plan arrangement to verify that the product and service requirement have been met and encompass the control plan are documented as specified in the control plan. Video yang sebelum ini saya sudah tunjuk contoh control plan. Maksudnya di control plan kita kena ada contoh lah ya. Incoming checking, in-process checking, outgoing checking dan sebagainya.
The organization shall ensure that the plan arrangement for initial release of product and services encompass product or service approval. So, kita kena ada arrangement ya untuk initial release of product and service encompass product and service approval. So, cara nak buy off, ya, cara nak cakap lot ini boleh okay, judgement okay, bagaimana? Okay. Then the organization shall ensure that the product or service approval is accomplished after changes following initial release. According to ISO 9001, Section 8.5.6. Contoh ada 8.5.6 kan tadi baru belajar ya. Changes. Kalau ada perubahan, kita pun kena ada cara untuk buy off ataupun verify to pastikan produk atau service itu okay. Produk atau service itu okay. Okay, X62, layout inspection and functional testing. Ini ada FAQ 21. A layout inspection and functional verification to applicable customer engineering material and performance standards should be performed for each product as specified in the control plans. Results shall be available for customer review. Note 1, layout inspection is a complete measurement of all product dimensions shown on the design record. The frequency layout inspection is determined by the customer. Okay. Okay, layout inspection ya. Okay. Drawing design kita untuk thermistor kita. Okay. Layout design ini fokus untuk dimension. Okay, panjang, lebar, diameter, thickness. Itu ialah layout inspection, dimensional check. Functional test fahamlah. Functional test ya, maksudnya check resistance level. Check dia berfungsi tak. Okay. Kalau untuk PCBA, okay, dia boleh power up tak? Okay, dia punya motor bergerak tak? Okay, lampu LED dia boleh on tak? Itu semua gelakan functional. So, layout inspection is dimensional. Functional testing ialah untuk function kita punya produk. Okay, X63, appearance items. Appearance item. Okay, for organization manufacturing parts designated by the customer as appearance item, the organization shall provide the following appropriate resources, including lighting for evaluation, master for color, grain, glows, metallic brilliance, texture, distinctness of image, and haptic technology as appropriate, maintenance and control of appearance masters and evaluation equipment, verification that personnel making appearance evaluation are competent and qualified to do. Okay, tadi kita cakap pasal layout dimensional, functional. So ini berkaitan dengan appearance. Visual check. Visual appearance check. Okay, contoh nak check warna, nak check texture dia, nak check surface dia. Okay, ada tak dented, smoothness. Okay. So dia pakai banyak visual checking lah. Kadang-kadang boleh pakai microscope lah, magnifying lens lah dan sebagainya. So bahagian sini perlu kawal ya. Pastikan kita punya equipment, kita punya inspector, mereka boleh buat checking dengan baik sekali. Kena ada master sample reference untuk buat comparison ya dan sebagainya. Okay, itu X63, appearance item. X64, verification and acceptance of conformity of externally provided product and service. Okay, ini berkenaan dengan incoming. Okay, supplier hantar produk, komponen, material masuk, kita kena buat incoming punya verification. Okay, so baca ya. The organization shall have a process to ensure that the quality of externally provided processes, products, and services utilizing one or more of the following method ya. So, syarikat perlu ada proses lah untuk pastikan quality ya. Supplier, subcon semua okay. Cara apa you boleh consider? Receipt and evaluation of statistical data provided by the supplier to the customer. Okay, A ya. Outgoing report from supplier. Hantar barang masuk, kita terima supplier punya outgoing
record. Kita boleh baca data-data dia untuk tahu produk dia okey ke tak okey. Kedua, receiving inspection and all testing such as sampling based on performance. Incoming checking based on AQL, based on sampling size. Second party or third party assessment or audit of supplier side when coupled with the records of acceptable deliver product performance to requirement. Okay, kalau audit yang berkenaan dengan produk, contoh second party ke, third party ke, itu pun boleh jadi satu method, ya, satu method. Part evaluation by a designated laboratory. So, part itu nak hantar untuk report, hantar ke lab untuk buat report. Contoh, material composition analysis, nak check ROS compliance, nak check chemical punya substance ya, itu ialah laboratory. Ataupun apa-apa method yang agree dengan customer kita. Okay, X64 ya, lebih kepada incoming checking, incoming QC. Okay, X65. Statutory and regulatory conformity. Ada FAQ 9. Okay. Prior to the release of externally provided product into its production flow, the organization shall confirm and be able to provide evidence that externally provided processes, product, and services conform to the latest applicable statutory, regulatory, and other requirements in the countries where they are manufactured and in the customer identified countries of destination if provided. So, barang-barang dari luar, sebelum kita nak pakai, kita nak pastikan semua barang-barang itu comply dengan requirement customer, legal requirement. Okay. Contoh ROS compliance ataupun REACH compliance. Okay, ini yang saya boleh bagi example. Mungkin you ada lagi requirement yang lain. Okay. X66 acceptance criteria. A certain criteria shall be defined by the organization and where appropriate or required approved by the customer. For attribute data sampling, the at certain level shall be 0 defect. Okay. Okay. At certain criteria, QC kita checking, kita ada a certain criteria. Maksudnya, okay, wire masuk, dia ada cala sikit-sikit. Tapi sikit-sikit boleh terima tak apa kita punya kriteria? Berapa sikit itu boleh terima? Berapa banyak itu kita reject? So kita kena ada ini a certain criteria. MMC I believe adalah ya, you mesti ada buat satu limit sample. Mana yang boleh terima, mana yang tak boleh terima. Okay. Kadang-kadang itu limit sample perlu customer approve juga. Okay. For attribute data sampling ya. Okay. Attribute maksudnya kita buat judgement ya. Okay, reject. Okay ataupun reject. So kita sepatutnya kita punya itu at certain level kan kena 0 defect ya. Jumpa satu reject, whole lot kita reject. Alright, so kita masuk ke next topic ya. 8.7 Control of non-conforming outputs ya. Ini berkaitan dengan reject. Macam mana nak handle reject dihilang dari customer ataupun reject supplier. 8.7 8711 Customer Authorization for Concession ya. Ini ada SI. Dia ada sikit amendment. Okay, yang dalam warna biru. So, the organization shall obtain a customer concessions or deviation permit prior to further processing whenever the product or manufacturing process is different from that which is currently approved. So, contoh ada situasi di mana kita jalan production kan tak boleh ikut control plan. Tak ikut original punya process control. So, kita perlu dapatkan customer punya approval lah. Tak boleh run tanpa pengetahuan customer. The organization shall obtain customer authorization prior to further processing of used assets and repair of non-conforming product. If sub-components are reused in the manufacturing process, that sub-component reuse shall be clearly communicated to the customer in the concession or deviation permit. Okay, kalau kita nak buat repair
Atau kita nak buat judgement kan, itu produk ya boleh use as is. Okay, kita perlu dapatkan customer approval. Kadang-kadang ada komponen-komponen kan kita reuse, okay, reuse in our process. Kita panggil sub-component. Ya. Sub-component itu perlu communicate dengan customer untuk dapatkan dia punya concessions ataupun deviation permit. Ya. IATF ya banyak nak dapat customer approval. Next. The organization shall maintain a record of the expiration date of quantity authorized under concession. The organization shall also ensure compliance with the original or superseding specification and requirements when the authorization expires. Materials shipped under concession shall be properly identified on each shipping container. This applies equally to purchase product. The organization shall approve any request from supplier before submission to the customer. So maksudnya record kita boleh ada ni special punya waiver atau special punya arrangement kan. Berapa lama, berapa quantity, right? Once itu date sudah expired atau quantity sudah capai kan, kita kena cepat-cepat balik kepada proses asal. Kena balik kepada proses yang asal. Okay. Right. Dan barang itu ya, kalau ada special punya waiver, special punya arrangement, kita kena ada labeling lah, identification pada shipping container. So customer dia terima, dia tahu, okay, kotak-kotak ini atau produk-produk ini dia under they call it special waiver. Ada customer punya special approval. X712 control of non-conforming product customer specified process lah. The organization shall comply with applicable customer specified control for non-conforming products. Kalau ada reject, kalau customer ada special requirement, kita perlu ikut. X713, control of suspect product. The organization shall ensure that product with unidentified or suspect status is classified and controlled as non-conforming product. The organization shall ensure that all appropriate manufacturing personnel receive training for containment of suspect and non-conforming product. Okay, maksud apa ni? Suspect product pending ataupun not sure ini produk ya okay pakai tak okay pakai ataupun source untuk produk ni kita tidak tahu. Ini reject ke? Ini sudah jalan ke? Belum jalan. So ini kita kena buat kawalan ya, buat kawalan. Dan sesiapa yang handle bahagian ini kena ada training. Okay. X714, control of rework product. Okay, rework product. And then control X715, control of repair product. Ya, dia ada similarity ya, similarity. Tapi yang penting saya nak bagi tahu apa beza rework product and repair product. Ada beza dia. I think semasa training kita di MMC Ipoh, saya ada highlight tentang benda ini. I highlight untuk ini. Okay. Repair, rework product ataupun repair product. Okay, banyak syarikat rework repair bagi mereka macam biasa sahaja. Macam biasa. Oh, rework, repair lah. Sama sahaja lah. Kalau ada reject, kita rework lah. Ada reject, kita repair lah. Okay, apa beza dia? So, IATF dia ada beza yang ketara di sini. Rework masukkan, lepas rework itu termister ataupun wayakan. Itu produk masih ikut spec. After rework, meet the specifications. Okay. Masih ikut spec yang drawing designer. Okay. Panjang dia, visual ke atau function dia. Tapi for product after repair kan, after repair might not meet the specification. But is usable. Masih boleh pakai. Masih boleh
pakai. Okay, contoh ya, saya buat satu contoh. Rework. Okay. I think semasa saya di Ipoh, saya ada buat satu contoh, example. Okay, wire reject terlalu panjang. Okay. So, saya potong wire itu lebih pendek. So, dia masih ikut spek dia. Yeah. Sama sahaja ikut cara original spec. Okay. Repair product. Wire terlalu pendek. So, kita nak repair dia. Kita cantum wire. Cantum wire, kita buat dia panjang. Cuba ikut spek. Tapi dia pakai cara cantum. Cantum maksudnya dia bukan one piece, ya, dia two piece. So, itu mungkin tak ikut spek drawing. Tapi masih boleh pakai. Masih boleh berfungsi. Panjang dia pun sama. Cuma dia pakai cantuman. Combine. Senang kan? Ya, rework lebih simple. Rework lebih simple. You buat sesuatu, dia masih ikut spek yang asal. Repair lagi rumit. You kena buat repairing lah, soldering lah, dan sebagainya. Dan dia spek mungkin tak ikut asal, tapi dia masih boleh consider pakai. But customer kena approve lah. Ya, customer kena approve. Okay, alright. Sambung cerita. Okay, saya highlight untuk rework produk dulu ya. The organization shall utilize risk analysis such as FMEA methodology to assess risk in the rework process prior to a decision to rework the product. If required by the customer, the organization shall obtain approval from the customer prior to commencing rework of the product. So, rework ini ada risiko. Kita kena buat FMEA study. Baloi tak kita buat rework? Kalau tak baloi, mungkin you just scrap sahaja lah. Tapi kalau you need to rework juga, okay, you study the risk and then you mungkin kena dapatkan approval from customer sebelum you boleh rework. The organization shall have a documented process for rework confirmation in accordance with the control plan or other relevant documented information to verify compliance to original specifications. Documented process. Turtle diagram lah. Lepas rework nak confirm macam mana. Itu kena ada. Instruction for disassembly or rework, including re-inspection and traceability requirements, shall be accessible to and utilized by the appropriate personnel. Okay, apa benda ni ya? Okay. Instruction, working instruction untuk disassembly atau rework, nak re-inspect, check semula ataupun nak buat special marking. Itu kita ada rework. So itu produk kita buat satu special marking. So kita tahu ya, kita ada sentuh produk ini. Dia pernah rework. Okay. Last one, the organization shall retain documented information on the dispositions of the rework product, including quantity, disposition date, and applicable traceable information. Okay. Retain documented information maksudnya record ya, record yang berkenaan dengan rework. Berapa quantity, rework macam mana, date bila, traceability macam mana ya. I think you faham lah ya, kalau kita ada rework, kita mesti ada record yang berkenaan ya. Now, X715 control of repair product. Okay. Okay, ini senang sebab ya, dia punya structure ya, X714 and X715 ya, dia sama. Tapi atas rework, bawah repair. Okay. Repair ini ya sama juga ya, kena buat FMEA, kena dapat customer approval, kena ada documented process for repair confirmation. Okay, kena ada working instruction. Okay, ini lain sikit, kena dapatkan customer authorization kalau produk kita nak repair. Sebab repair lagi detail, lagi dalam ya, rework lagi senang. So, kena documented customer authorization. Customer cakap, okay, you boleh repair. Saya terima lot ini. Okay, ini sama lah. Retain the documented information on the disposition of the repair product. Ini sama macam repair rework product. Okay, X716 customer notification. The organization shall immediately notify the customer in the event that non-conforming product has been shipped
Initial communication shall be followed with detailed documentation of the event. Ini straightforward. Kalau kita syaki kita punya NC ya atau reject ya sudah ship to customer, kita nak inform customer. Inform customer dengan cepat sekali lah. Okay, X717 non-conforming product disposition. Ini adalah FAQ 11. The organization shall have a documented process for dispositions of non-conforming product not subject to rework or repair. For product not meeting requirement, the organization shall verify that the product to be scrapped is rendered usable prior to disposal. The organization shall not divert non-conforming product to service or other use without prior customer approval. Okay, apa benda ini ya? Tadi kita sudah bincang tentang rework ataupun repair kan? So ini dia cakap kadang-kadang tak perlu repair, tak perlu rework. Itu kena buat scrap. Ya, kena buat scrap, disposal. So, ini penting ya. Okay, ini penting. Itu barang yang nak scrap kan, kita nak render unusable prior to disposal. Okay, apa maksud dia? Kadang-kadang kita buat scrap kan, barang itu ya, you hantar bagi kontraktor untuk mereka buat recycle. Tapi kadang-kadang kontraktor ya, dia nampak produk ini kan, oh produk ini motor lah, PCB kan, oh ini ya boleh pakai semula. Saya boleh pakai benda ini, komponen tertentu saya cabut keluar, saya boleh pakai untuk produk-produk lain. So untuk memastikan isu ini tak berlaku, sebelum kita nak scrap kan, okay, syarikat akan buat sikit apa, what do you call that? Damages, destroy. Kita nak hancurkan produk kita sebelum kita scrap. Pastikan itu kontraktor atau orang luar kan, bila dia dapat scrap kita, mereka sudah tak boleh buat apa-apalah. Tak boleh jual semula, tak boleh rework ke repair. Itu penting. So I believe in your MMC kan, you ada consider benda-benda inilah ya. Okay, right. I think ini yang penting untuk clause 8.7.